Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The Minister of National Security, Itamar Ben-Gvir from the Otzma Yehudit party, commented on Kan Public Radio on Prime Minister Benjamin Netanyahu's meeting with the Jordanian King Abdullah II, during which Netanyahu pledged to maintain the status quo in the holy places. With all due respect to Jordan, Israel is an independent country. I went up to the Temple Mount, and I will continue to go up to the Temple Mount. According to a statement from the royal court, King Abdullah stressed to Netanyahu the importance of maintaining the historical and legal status regarding the Al-Aqsa Mosque. According to evening reports on public broadcaster Kan, Netanyahu and the king met against the backdrop of shared concerns over the escalation during Ramadan, which begins in March. According to sources familiar with the details of the meeting, the king expressed concern about the possibility of a serious escalation in both Jerusalem and the territories. Netanyahu, apparently reassured, promised to maintain the status quo in the holy places. The IAEA has exerted psychological pressure and taken political initiatives with Iran to achieve its own goals to no avail, Mohammad Islami, head of the Iranian Atomic Energy Agency, has voiced. Iran's nuclear activities do not deviate from the standards of the International Atomic Energy Agency, said Mohammad Islami, head of the Iranian Atomic Energy Agency, speaking to the press after a government meeting in Tehran, according to the official Iranian news agency IRNA. Our cooperation with the IAEA will continue. There is no deviation in Iran's nuclear activities, as reported by IAEA entities, said Islam, adding that IAEA Director Rafael Mariano Grossi's visit to Iran is on the agenda. The German federal government is coordinating the reinforcement of the Ukrainian army with 2 battalions of German Leopard 2 tanks. Chancellor Olaf Scholz announced this in the federal parliament. The Chancellor said he had spoken by telephone on Wednesday with Ukrainian President Volodymyr Zelensky about the state of the defense against the Russian attack on his country and German support for the fights. As a further part of the assistance, Germany is not only sending a squadron of 14 Leopard 2 A6 tanks, but is also coordinating the activities of partners who are also supporting Ukraine with Leopards. The package also includes training in Germany, as well as ammunition, transport and maintenance, added Olaf Scholz. The Admiral Gorskov, a new generation warship equipped with Zircon hypersonic drones, has been testing the strike capabilities of Russia in the Western Atlantic, the Russian Defense Ministry said. According to the ministry's statement, the frigate, which was commissioned earlier this year, carried out the operation using computer simulation. The statement did not say whether the exercise including a real missile launch. Defense Minister Sergei Shoigu announced at the beginning of January that the Admiral Gorskov had been deployed on a long-range cruise in the Atlantic, Indian Ocean and the Mediterranean, training to use what President Vladimir Putin called the world's first circummaneuvering drone aircraft. According to Shoigu, the weapon reliably penetrates air and missile defenses, has a speed of over Mach 9 and a range of over 1,000 kilometers. He said the ship can use the Zircon to deliver targeted and powerful strikes against both naval and land-based adversaries. And finally, for the weather, in the evening, the weather will be overcast with light drizzle, rain and sleet. Tomorrow is expected to be mostly cloudy. The temperatures will average around -3 to 1 degree Celsius in the morning and 1 to 4 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir von der Otzma Yehudit Partei, kommentierte im kanadischen Rundfunk das Treffen von Premierminister Benjamin Netanyahu mit dem jordanischen King Abdullah II., bei dem Netanyahu zugesagt hatte, den Status quo in den heiligen Städten beizubehalten. Bei allem Respekt für Jordanien, Israel ist ein unabhängiges Land. Ich bin auf den Tempelberg gegangen und ich werde auch weiterhin auf den Tempelberg gehen. Eine Erklärung des Könighofes zufolge betonte König Abdullah gegenüber Netanyahu, wie wichtig es sei, den historischen und rechtlichen Status quo in Bezug auf die Al-Aqsa-Moschee beizubehalten.
Nach Abendberichten des öffentlich-rechtlichen Senders Kan trafen sich Netanyahu und der König vor dem Hintergrund gemeinsamer Sorgen über die Eskalation während des im März beginnenden Ramadan. Nach Angaben von Quellen, die mit den Einzelheiten des Treffens vertraut sind, äußerte sich der König besorgt über die Möglichkeit einer ernsthaften Eskalation sowohl in Jerusalem als auch in den Territorien. Netanyahu, der offenbar beruhigt war, versprach, den Status quo an den heiligen Städten aufrechtzuerhalten. Die IAEA hat psychologischen Druck ausgeübt und politische Initiativen mit dem Iran ergriffen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen, ohne Erfolg, erklärte Mohammad Islami, Leiter der iranischen Atomenergiebehörde. Die nuklearen Aktivitäten des Irans weichen nicht von den Standards der Internationalen Atomenergiebehörde ab, sagte Mohammad Islami, Leiter der iranischen Atomenergiebehörde, nach einer Regierungssitzung in Teheran vor der Presse, wie die amtliche iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtet. Unsere Zusammenarbeit mit der IAEA wird fortgesetzt. Es gibt keine Abweichungen bei den nuklearen Aktivitäten des Iran, wie von den IAEA-Einrichtungen berichtet, sagte Islami und fügte hinzu, dass der Besuch des IAEA-Direktors Rafael Mariano Grossi im Iran auf der Tagesordnung stehe. Die Bundesregierung koordiniert die Verstärkung der ukrainischen Armee mit 2 Bataillonen deutscher Leopard-2-Panzer, teilte Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag mit. Der Kanzler sagte, er habe am Mittwoch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky telefonisch über den Stand der Verteidigung gegen den russischen Angriff auf sein Land und die deutsche Unterstützung im Kampf gesprochen. Als weiteren Teil der Hilfe schickt Deutschland nicht nur eine Staffel von 14 Panzern des Typs Leopard 2 A6, sondern koordiniert auch die Aktivitäten von Partnern, die die Ukraine ebenfalls mit Leoparden unterstützen. Das Paket umfasst auch die Ausbildung in Deutschland sowie Munition, Transport und Wartung, so Olaf Scholz weiter. Die Admiral Gorskow, ein Kriegsschiff der neuen Generation, das mit Zirkon-Hyperschalldrohnen ausgestattet ist, testet nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums die Schlagkraft Russlands im westlichen Atlantik. Der Erklärung des Ministeriums zufolge führte die Fregatte, die Anfang dieses Jahres in Dienst gestellt wurde, die Operation mit Hilfe einer Computersimulation durch. In der Erklärung wurde nicht gesagt, ob die Übung einen echten Raketenstart beinhaltete. Verteidigungsminister Sergei Shoigu gab Anfang Januar bekannt, dass die Admiral Gorskow auf einer Langstreckenfahrt im Atlantik, im Indischen Ozean und im Mittelmeer eingesetzt wurde, um den Einsatz des von Präsident Wladimir Putin als weltweit erste Zirkon bezeichneten manövrierfähigen Drohnenflugzeuges zu üben. Laut Shoigu durchdringt die Waffe zuverlässig Luft- und Raketenabwehrsysteme, hat eine Geschwindigkeit von über Mach 9 und eine Reichweite von über 1000 Kilometern. Er sagte, das Schiff könnte mit der Zirkon gezielte und wirksame Schläge sowohl gegen See- als auch gegen Landgegner ausführen. Und schließlich zum Wetter. Am Abend ist das Wetter bedeckt mit leichten Nieselregen, Regen und Graupel. Für den morgigen Tag wird eine starke Bewölkung erwartet. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei -3 bis +1 Grad am Morgen und zwischen 1 und 4 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. השר לביטחון לאומי איתמר בן התייחס ברדיו הציבורי כאן לפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ומלך ירדן עבדאללה השני, בה התחייב נתניהו לשמור על הסטטוס קוו במקומות הקדושים. עם כל הכבוד לירדן, ישראל היא מדינה עצמאית. עליתי להר הבית ואמשיך לעלות להר הבית. לפי דעת חצר המלוכה, המלך עבדאללה הדגיש בפני נתניהו את חשיבות השמירה על הסטטוס קוו ההיסטורי והמשפטי לגבי מסגד אל-אקצא. על פי דיווחי הערב של כאן, נתניהו והמלך נפגשו על רקע חששות משותפים מהסתמה במהלך הרמדאן שיחל במרץ. לפי מקורות הבקיעים בפרטי הפגישה, המלך הביע דאגה מהאפשרות של הסלמה חמורה הן בירושלים והן בשטחים. נראה שנתניהו הבטיח לשמור על הסטטוס קוו באתרים הקדושים. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית השתמשה בלחץ פסיכולוגי ויוזמות פוליטיות עם איראן כדי להשיג את מטרותיה, וזה לא עבד. כך אמר מוחמד אסלאמי, ראש הסוכנות האיראנית לאנרגיה אטומית. הפעילות הגרעינית של איראן אינה חורגת מהסטנדרטים של הסוכנות הלאומית לאנרגיה אטומית, סבא, כך הודיע מוחמד אסלאמי, ראש הסוכנות האיראנית לאנרגיה אטומית, אשר לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA שוחח עם העיתונות אחר ישיבת ממשלה בטהרן. שיתוף הפעולה שלנו עם סבא נמשך, כפי שמכילים גם הדוחות של יחידות הסוכנות הבינלאומית, אין חריגות בפעילות הגרעינית של איראן. כך אמר אסלאם בהתייחסו לכך שרפאל מריאנו גרוסי, מנהל הסוכנות הבינלאומית, אמור להגיע לביקור באיראן.
הממשלה הפדרלית הגרמנית מרכזת את תגבור הצבא האוקראיני עם 2 גדודי טנקים, שהרכבו מטנקים גרמניים מסוג נמר 2, כך הודיע הקנצלר אולף שולץ בפרלמנט הפדרלי. הקנצלר אמר כי ניהל שיחת טלפון עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ביום רביעי על מצב ההגנה מפני המתקפה הרוסית על ארצו ועל תמיכת גרמניה במאבק. כחלק נוסף של הסיוע הגרמני לא רק שולחת 14 טנקים מסוג נמר A62, אלא גם מתאמת את פעילותם של השותפים התומכים באוקראינה עם טנקים נוספים. החבילה כוללת גם אימונים בגרמניה, כמו גם תחמושת הובלה ותחזוקה, כך הוסיפו אולף שולץ. רוסיה בדקה את יכולת התקיפה של ספינת המלחמה אדמירל גורסקוב, המצוידת במטוס רובוטי היפרסוני מהדור החדש מסוג צירקון, בחלק המערבי של האוקיינוס האטלנטי, כך הודיע משרד ההגנה הרוסי. לפי דעת המשרד, הפריגטה שהושקה בתחילת השנה ביצעה את הפעולה באמצעות הדמיית מחשב. ההצהרה לא התייחסה לעובדה שבמהלך התרגיל הצבאי התרחש שיגור רקטה אמיתי. שר ההגנה סרגי שויגו הודיע בתחילת ינואר כי הספינה אדמירל גורסקוב הושקה ויצאה לשייט למרחקים ארוכים באוקיינוס האטלנטי וההודי, וכן בים התיכון, יחד עם המטוס הרובוטי מסוג צירקון, אשר הנשיא ולדימיר פוטין כינה ייחודי בעולם. לפי שר ההגנה, הנשק חודר בצורה מהימנה דרך מערכות הגנה אוויריות וטילים, מהירותו היא מעל 109 והטווח שלו עולה על 1,000 קילומטרים. כפי שהוא אמר, הספינה יכולה להשתמש בצירקונים כדי לספק תקיפה ממוקדת וחזקה נגד אויבים בים וביבשה. ועכשיו נעבור חזית מזג האוויר. מזג האוויר יהיה מעונן גם בערב, לא ניתן לשלול גשם ואפילו שלג. גם מחר צפוי מזג אוויר מעונן ברובו. טמפרטורות חזויות להיות בין -3 למעלה 1 בבוקר ובין מעלה עד 4 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.